En el pequeño pueblo de Paraguay, una niña desapareció sin dejar rastro. Su nombre era Juliette, tenía solo 7 años. La buscaron en bosques, ríos y campos, pero nunca apareció. Fue un accidente, un secuestro. O algo mucho más oscuro. Esta es la historia de un misterio que, hasta hoy, sigue sin respuesta. ¿Dónde está Juliette? En el corazón de Paraguay, a unos 40 kilómetros de la capital Asunción, se encuentra Emboscada, un pueblo que hasta abril de 2020 era conocido por su tranquilidad. Sus calles polvorientas, sus casas bajas, y los campos abiertos transmisión la sensación de que allí nunca ocurría nada extraordinario. Era el tipo de lugar donde los vecinos se conocen por el nombre, y donde las niñas jugaban al aire libre hasta la caída del sol. Y esa calma aparente se rompió cuando una niña de apenas 7 años desapareció sin dejar rastro, un hecho que marcó para siempre la memoria de toda la comunidad, y que sigue siendo, hasta hoy, un misterio doloroso. Su nombre era Juliette, aunque todos la llamaban cariñosamente Yuyu. Juliette era hija de una mujer paraguaya y de un hombre alemán. Su vida parecía normal. Asistía a la escuela, jugaba en el patio de la casa, tenía contacto con algunos vecinos, que la describían como una niña de carácter reservado, pero con una mirada profunda y curiosa. No destacaba por ser escandalosa ni inquieta, más bien era observadora calada, como si desde muy pequeña hubiera aprendido a convivir en silencio. La rutina de la familia parecía no diferir demasiado de la de cualquier otra familia del pueblo, aunque, con el tiempo, y esa normalidad comenzaría a ser cuestionada. El 15 de abril de 2020, amaneció como cualquier día caluroso en Emboscada. Según el relato de su madre Liliana, Juliette se encontraba en la casa familiar, y salió al patio a jugar con los perros. Vestía ropa sencilla, una remera clara y un short, lo habitual para soportar el clima templado. Es momento fue el último en que alguien de la familia dio haberla visto. A partir de allí, su rostro se desvaneció. Cuando la tarde cayó y la niña no regresó, comenzó la preocupación. La madre y el padrastro empezaron a buscar en los alrededores, recorrieron el terreno, llamaron a la niña por su apodo. Yuyu, preguntaron a los vecinos más cercanos. Pero nadie había visto nada. La sensación de inquietud aumentaba con cada minuto. Pasaron horas antes de que la desaparición fuera reportada a la policía. Es retraso en la denuncia resultó llamativo desde un inicio. Los especialistas saben que en un caso de desaparición infantil cada minuto cuenta, y las primeras 24 horas son determinantes. La tardanza levantó sospechas, aunque al mismo tiempo las autoridades se vieron obligadas a actuar de inmediato. Se desplegaron patrullas policiales, bomberos voluntarios, equipos de rescate con perros entrenados. Se revisaron casas abandonadas, se inspeccionaron pozos, se exploraron arroyos y hasta se dragó una laguna cercana. El operativo fue intenso, pero infructuoso. No se encontró ni una prenda de ropa, ni una huella clara, ni el más mínimo indicio del paradero de Juliette. La incredulidad se apoderó de Emboscada. En un pueblo tan pequeño, donde todos se conocen, parecía imposible que una niña pudiera desaparecer sin que alguien viera o oyera algo. Y esa imposibilidad alimentó los rumores. Algunos hablaban de secuestro, otros decían que la niña quizá se había internado en el monte, y que podía estar con vida, escondida, atemorizada. Pero poco a poco surgió un murmullo más oscuro.
Había quienes aseguraban que la familia no contaba toda la verdad, la legada de la prensa aumentó la tensión. Cámaras de televisión recorrían las calles polvorientas. Los periodistas preguntaban a los vecinos, registraban cada rincón donde los rescatistas buscaban. Los medios nacionales se apropiaron del caso, y emboscada dejó de ser un pueblo anónimo. Todos repetían las mismas frases: nadie había visto nada, nadie sabía nada, el caso parecía un fantasma. Sin embargo, la figura del padrastro comenzó a quitar bajo lupa. Sus declaraciones parecían contradictorias, sus actitudes no convencían. También la madre fue señalada por la justicia, acusada de incumplir con su obligación de proteger a la niña. Las horas se convirtieron en días y los días en semanas. La niña seguía desaparecida. Las imágenes de los operativos se repetían en la televisión. Voluntarios avanzando entre arbustos, perros rastreadores olfateando la tierra, buzos sumergiéndose en aguas turbias, pero nada. El vacío se hacía cada vez más profundo. Para los vecinos, Emboscada ya no era un pueblo tranquilo, sino un lugar marcado por una pregunta insoportable: ¿dónde está Juliette? El impacto social fue inmediato. En las redes sociales comenzó a circular la consigna ¿dónde está Yuyu?, que se transformó en un grito colectivo de exigencia. Personas de todo el país comparten la fotografía de la niña, sus rasgos delicados, sus ojos grandes, con la esperanza de que alguien reconociera su rostro en algún lugar. La movilización ciudadana, sin embargo, contrastaba con la falta de resultados concretos en la investigación oficial. El paso del tiempo sin respuestas fue generando desconfianza hacia la policía y la fiscalía. Mientras tanto, la historia de Juliette se volvía cada vez más enigmática. Había elementos que no encajaban: la tardanza en la denuncia, las contradicciones en los testimonios de la familia, la ausencia absoluta de pistas materiales. Los investigadores comenzaron a sospechar que la desaparición no había sido un accidente ni un simple extravío. Se abrieron hipótesis sobre negligencia, encubrimiento, incluso la posibilidad de que detrás del caso existiera un hecho criminal de mayor gravedad. El dolor de los pocos familiares cercanos, que realmente buscaban respuestas, contrastaba con el silencio de otros miembros de la familia. La comunidad, impotente, veía como la historia se estancaba entre declaraciones cruzadas y operativos que parecían no conducir a ninguna parte. Emboscada, antes un pueblo de rutinas tranquilas, se convirtió en un escenario de incertidumbre, donde la ausencia de una niña transformó la vida de todos. Cada anochecer, los vecinos recordaban como Juliette solía jugar en los patios de tierra, como su silueta pequeña se movía entre los perros, como su voz se escuchaba a lo lejos. Ahora solo quedaba el silencio. Un silencio que con el paso de los días se volvió insoportable. Y así, desde aquel abril de 2020, nació una de las historias más perturbadoras de Paraguay. Una historia que todavía no encuentra respuestas y que se pregunta, una y otra vez: ¿dónde está Juliette? En los días posteriores a la desaparición de Juliette, Emboscada dejó de ser el lugar apacible de siempre, y se transformó en un hervidero de rumores, sospechas y miedos. Los primeros días de búsqueda habían generado un movimiento colectivo. Vecinos voluntarios y autoridades recorrían campos, arroyos y bosques en una carrera contra el tiempo. Pero conforme pasaban las horas sin resultados, la esperanza inicial empezó a mezclarse con la frustración y la desconfianza, dado el operativo de búsqueda
Fu uno de los más grandes que se recuerdan en la zona. Más de 200 efectivos participaron. En los primeros días, se sumaron bomberos voluntarios, miembros de la Secretaría de Emergencia Nacional, policías a caballo e incluso helicópteros que sobrevolaban los montes cercanos. Perros rastreadores olfateaban cada rincón, marcaban lugares sospechosos, pero al excavar no apareció nada. El terreno había sido penado una y otra vez, y sin embargo el paradero de la niña seguía siendo un misterio, absoluto. La familia, particularmente la madre y el padrastro, comenzó a dar entrevistas a los medios. En lugar de calmar los ánimos, esas declaraciones encendieron nuevas dudas. En un primer momento, la madre sostuvo que Juliette había salido a jugar con los perros. Y que, al no verla regresar, pensó que podría estar en la casa de algún vecino. Más tarde, en otra entrevista, dijo que se encontraba dentro de la vivienda cuando la niña desapareció. Las contradicciones empezaban a ser evidentes. El padrastro, un ciudadano alemán radicado en Paraguay, también ofreció su versión. Aseguraba que la niña solía vagar por los alrededores, que no era raro que se ausentara unos minutos, y que por eso no se alarmaron de inmediato. Pero esa explicación resultó insuficiente. Una niña de 7 años no podía simplemente desaparecer. Sin que nadie se percatara, los medios de comunicación, atentos a cada detalle, comenzaron a presionar. Programas de televisión dedicaban horas enteras a analizar las entrevistas, las inconsistencias, los supuestos gestos de nerviosismo de los padres. Expertos en lenguaje corporal aparecen en pantalla para sugerir que algo en la actitud de los adultos no era sincero. El caso pasó de ser una tragedia local a convertirse en un espectáculo mediático, seguido por todo el país. La prisión pública llevó a que la fiscalía iniciara una investigación más profunda sobre la familia. Agentes allanaron la casa, revisaron habitaciones, computadoras, teléfonos móviles. Se realizaron excavaciones en el terreno del padrastro. Hubo jornadas completas en las que los vecinos observaban cómo máquinas removían tierra, bajo la mirada de fiscales y policías. El rumor más repetido era que la niña podría estar enterrada allí mismo, en el patio de su casa. Pero una vez más no apareció nada. A medida que la investigación avanzaba, las tensiones internas se hicieron más visibles. Los familiares de la madre y del padre biológico comenzaron a enfrentarse públicamente. El padre, residente en Alemania, reclamaba explicaciones y acusaba a la madre de no haber cuidado debidamente de su hija. La madre, por su parte, se defendía, entre lágrimas, asegurando que ella también era víctima de una tragedia. En los medios se instaló la idea de que la desaparición de Juliette no solo era un misterio policial, sino también un drama familiar con secretos no revelados. Mientras tanto, la comunidad de Emboscada vivía con miedo. Algunos padres dejaron de permitir que sus hijos jugaran en la calle. Las escuelas comenzaron a dar charlas de prevención. La pregunta, ¿dónde está Yuyu? Se repetía en murales, pancartas y redes social. Se organizaban marchas y vigilias con velas encendidas frente a la comisaría y el juzgado. Era un clamor de justicia, pero también un grito de impotencia. Uno de los episodios más recordados fue cuando un grupo de voluntarios extranjeros se unió a la búsqueda. Con drones y equipamiento especial, intentaron cubrir zonas de difícil acceso. Hubo jornadas maratónicas en las que se escaneaban hectáreas enteras. Pero al igual que en los días anteriores, el resultado fue el mismo. Nada.
La ausencia de cualquier pista concreta, hacia que el caso se volviera cada vez más enigmático, abat la fiscalía, ante la falta de pruebas directas, decidió imputar a la madre y al padrastro no por homicidio ni por secuestro, sino por un delito diferente, incumplimiento del deber del cuidado. Es decir, se los acusaba de no haber protegido adecuadamente a la niña, de haber permitido que desapareciera sin supervisión. Para muchos, aquello sonaba a poco. ¿Cómo podía reducirse a una simple negligencia cuando la niña llevaba semanas sin aparecer? La cobertura mediática internacional comenzó a fiarse en Paraguay. Periódicos europeos publicaron artículos sobre la niña alemana desaparecida en Sudamérica. En Alemania, el padre biológico pedía ayuda a su enviada, exigía una búsqueda más profesional y acusaba a la justicia paraguaya de actuar con lentitud. La prisión aumentaba desde todos los frentes, pero el resultado seguía siendo el mismo, ningún rastro de Juliette. Conforme los meses avanzaban, el caso se fue llenando de teorías. Algunos sostenían que la niña había sido víctima de trata de personas, una hipótesis que nunca pudo ser confirmada. Otros hablaban de un accidente doméstico encubierto por la familia. También circulaban versiones fantásticas, alimentadas por la desesperación y el vacío de respuestas. Lo cierto era que cada nueva teoría encontraba un eco inmediato en los medios y en las redes, pero ninguna aportaba pruebas real. El pueblo se sumergía en un ambiente de sospecha generalizada. Los vecinos desconfiaban unos de otros, los periodistas merodeaban cada esquina, y los familiares de Juliette se convertían en objeto de persecución mediática. Cada gesto era interpretado, cada silencio era sospechoso. La vida en emboscada se había transformado en un interminable interrogatorio colectivo. Y, sin embargo, en medio de esa vorágine, persistía la misma pregunta sin respuesta. ¿Dónde estaba Juliette? La niña parecía haber desvanecido en el aire. No había testigos fiables. No había grabaciones de cámaras, no había huellas en el barro ni prendas olvidadas en el monte. Era un misterio absoluto, un agujero negro en la realidad cotidiana del pueblo. Y mientras más tiempo pasaba, más difícil resultaba imaginar que alguna vez apareciera con vida. Y esa ausencia, cada vez más insoportable, fue moldeando la segunda etapa de la investigación y también la percepción de la sociedad. Porque lo que en un principio parecía un extravío accidental, con el tiempo comenzó a perfilarse como una desaparición forzada, un crimen quizá cometido en silencio, oculto. Tras las paredes de una casa que, hasta el día de hoy, guarda secretos sin revelar. La desaparición de Juliette había dejado de ser un simple caso policial para convertirse en un drama nacional. En emboscada, la rutina diaria estaba completamente trastocada. Los vecinos ya no hablaban de otra cosa. En las tiendas, en la plaza, en las escuelas, en cada conversación surgía inevitablemente la misma pregunta. ¿Qué había pasado con Yuyu? El pueblo entero parecía estar suspendido en una especie de espera angustiosa, como si el tiempo se hubiera detenido desde aquella tarde de abril de 2020. Los investigadores, presionados por la sociedad y por los medios, comenzaron a profundizar en la vida íntima de la familia. Querían entender quién era realmente Juliette, cómo era su entorno, qué vínculos existían dentro del hogar. Lo que descubrieron no fue un panorama de armonía familiar, sino un cuadro lleno de tensiones, contradicciones y silencios. La madre, Liliana,
había mantenido una relación complicada con el padre biológico de la niña, un hombre alemán que residía en su país de origen. La custodia de Juliette estaba en discusión desde hacía tiempo, y aunque legalmente la niña vivía en Paraguay bajo el cuidado de la madre, existen reclamos abiertos en tribunales internacionales. Eso convierte la desaparición en un tema aún más delicado. No solo estaba en juego la vida de una menor, sino también un conflicto legal que trascendía fronteras. La figura del padrastro era otro punto de controversia. Su relación con Juliette nunca quedó del todo clara. Algunos vecinos aseguraban que el hombre trataba bien a la niña, que incluso la llevaba al campo y le enseñaba cosas de la naturaleza. Otros, en cambio, hablaban de un vínculo distante, frío, casi inexistente. Se decía que rara vez se le veía sonreír o mostrarse afectuoso con la pequeña. Es contraste de percepciones alimentaba todavía más las sospechas. Los fiscales no descartaban ninguna hipótesis. La posibilidad de un secuestro seguía sobre la mesa, aunque cada día que pasaba sin pruebas concretas, la volvía menos creíble. Se habían revisado las cámaras de seguridad de las rutas cercanas, y no aparecía ninguna imagen de la niña. Ningún vecino había visto un vehículo extraño, ni hay personas foráneas mirando. Por otro lado, los perros rastreadores siempre señalaban dentro del perímetro de la casa y sus alrededores, nunca más allá. Es de tal hacía pensar a los investigadores que Juliette nunca había salido de la zona por sus propios medios. Las excavaciones en el terreno continuaron durante semanas. Cada vez que una retroexcavadora removía la tierra, la expectativa crecía. Había quienes se reunían en las veredas para presenciar el operativo, como si esperaran que de un momento a otro se resolviera el misterio. Pero el desenlace era siempre el mismo, nada, el vacío se repetía una y otra vez. Y con cada negativa, la angustia crecía. El padre biológico, desde Alemania, intensificaba su presión. Daba entrevistas a medios europeos, denunciaba irregularidades en el proceso paraguayo, pedía apoyo a la comunidad internacional. Aseguraba que la desaparición de su hija estaba vinculada a una cadena de negligencias y posibles encubrimientos. Su voz encontró eco en organizaciones de derechos humanos, que comenzaron a seguir el caso con atención. La historia de una niña con ciudadanía alemana que desaparece en un pequeño pueblo paraguayo se convierte, de pronto, en un asunto diplomático. Mientras tanto, en Paraguay, la madre y el padrastro enfrentaban una creciente hostilidad social. Cada vez que salían de la casa, eran increpados por vecinos o periodistas. Los insultos y acusaciones se habían vuelto parte del día a día. Ustedes saben lo que pasó, se escuchaba gritar en las calles. El acoso era tan fuerte que en varias ocasiones debieron ser escoltados por la policía. El pueblo, desesperado, había construido su propio juicio paralelo, en el que los padres ya eran culpables de todo, incluso sin pruebas firmes, en medio de ese clima hostil, comenzaron a surgir detalles oscuros de la vida privada de la familia. Documentos judiciales mostraban que Juliette había sido citada en más de una ocasión por psicólogos escolares debido a su comportamiento reservado. También se reveló que existen antecedentes de conflictos de pareja y acusaciones de violencia verbal dentro del hogar. Nada de esto era concluyente para el caso, pero reforzaba la percepción de que algo no estaba bien en la vida cotidiana de la niña. El fiscal principal del caso declaró en una conferencia de prensa que la investigación estaba abierta en todas las direcciones.
Aseguro que no se descartaba la hipótesis de un crimen dentro de la familia, en isla y una red externa vinculada a trata de personas. Sus palabras solo generaron más confusión. Para la opinión pública, el mensaje era claro. El Estado no tenía idea de que había ocurrido con Juliette. Las movilizaciones ciudadanas se multiplicaron. En Asunción, frente al Palacio de Justicia, se organizaron protestas exigiendo que el caso no quedara en la impunidad. Carteles con la fotografía de la niña se alzaban entre la multitud. Todos somos Yuyu, decían las pancartas. En emboscada, cada semana se realizaban vigilias con velas encendidas, en silencio, como un recordatorio constante de que una niña seguía ausente. Pero a pesar de la presión, las respuestas seguían sin aparecer. Pasaron semanas, luego meses. Los noticieros comenzaron a dar menos cobertura, pero la herida en el pueblo seguía abierta. Cada rincón de emboscada parecía tener grabado el rostro de Juliette. Cada pared pintada con su nombre era un recordatorio de la incapacidad de las autoridades y de la fragilidad de una comunidad que había perdido a una de sus niñas. En los archivos de la policía se acumulaban montajes de papeles, declaraciones de testigos, informes de búsqueda, registros telefónicos. Pero entre tantas joyas, lo único que persistía era la ausencia. La desaparición de Juliette no se explicaba, no encontraba forma, no encajaba en ningún patrón conocido. Era como un vacío en el que todas las certezas se desvanecían. Para muchos, la conclusión inevitable era que la verdad estaba más cerca de lo que se creía, oculta en los propios muros de la casa donde Juliette vivía. Y esa sospecha se volvió casi una certeza colectiva. Y sin embargo, sin pruebas materiales, la justicia avanzaba con paz de plomo. Lo único que parecía claro era que la historia de U estaba lejos de resolverse, y que cada día que pasaba aliaba un poco más la posibilidad de encontrarla con vida. Así, el caso de Juliette se transformó en un símbolo de la negligencia estatal, de la impotencia social, y del dolor de cientos de familias paraguayas que, como la de Yuyu, alguna vez perdieron a un hijo sin encontrar nunca respuestas. Lo que había comenzado como la desaparición de una niña, se convirtió ahora en un espejo de las debilidades de todo un sistema. Y el pueblo de Emboscada seguía marcado por una pregunta insoportable, que nadie podía responder. ¿Dónde está Juliette? El tiempo pasaba, y con él aumentaba la desesperación. A más de 6 meses de la desaparición de Juliette, el caso parecía atrapado en un círculo interminable de sospechas, rumores y contradicciones. La ausencia de pruebas concretas había generado un terreno fértil para teorías que iban desde lo plausible hasta lo completamente inverosímil. En Emboscada, la vida cotidiana de los habitantes estaba marcada por el recuerdo de la niña. Cada calle parecía susurrar su nombre. Cada rincón del pueblo guardaba la memoria de su risa apagada de golpe. Los vecinos ya no confiaban en nadie. Las familias se encerraban en sus casas, temerosas de que algo similar pudiera repetirse. La imagen de Yuyu colgaba en los postes de luz o en las paredes de los almacenes. Su rostro se había vuelto parte del paisaje. Mientras tanto, la madre de Juliette enfrentaba un creciente circo judicial. La fiscalía comenzó a cuestionar sus declaraciones, señalando que existen inconsistencias. Al principio, Liliana había dicho que Juliette se encontraba jugando en el patio cuando desapareció, pero en otra versión mencionó que la niña estaba dentro de la casa. Y esas contradicciones, aunque pequeñas,
Encendieron las alarmas. Era simple nerviosismo de una madre desesperada o una señal de que ocultaba algo. El padrastro también estaba bajo la lupa. Sus movimientos en los días posteriores al hecho resultaban extraños para los investigadores. Había borrado conversations de su teléfono, eliminado fotografías y evitado dar explicaciones claras sobre sus actividades. La defensa alegaba que esos comportamientos respondían al miedo y a la presión social. Pero para la fiscalía eran indicios de posible encubrimento. La hipótesis del secuestro internacional ganaba fuerza en ciertos sectores. Se decía que la niña podía haber sido sacada del país con documentos falsos. La frontera con Brasil estaba a pocas horas en vehículo, y esa ruta había sido utilizada en numerosas ocasiones por organizaciones criminales. La Interpol incluso llegó a emitir una alerta internacional, incluyendo la foto de Juliette en sus bases de datos. Sin embargo, ninguna pista sólida apareció en territorio extranjero. Los investigadores decidieron entonces intensificar las pericias dentro del hogar. Se realizaron nuevas búsquedas con luminol, un reactivo químico capaz de detectar rastros de sangre, incluso después de haber sido limpiados. El resultado fue inquietante. En algunas zonas de la casa aparecieron señales débiles, aunque no concluyentes. Los peritos forenses explicaron que podían corresponder a sangre animal, a restos de heridas antiguas o a simples contaminaciones ambientales. Aún así, el rumor se expandió rápidamente. Se decía que la casa de Juliette guardaba un secreto macabro. La presión mediática llegó a niveles insoportables. Cadenas de televisión internacionales viajaron hasta Emboscada para cubrir el caso. Reporteros alemanes, franceses y brasileños instalaron sus cámaras en la entrada de la casa. La pequeña localidad, que solía vivir en silencio, se transformó en un escenario global. Las imágenes de los campos polvorientos, de las calles angostas y de los murales con el rostro de Yuyu se transmiten en noticieros de todo el mundo. El padre biológico, desde Alemania, no se sabe de exigir respuestas. Via a Paraguay en varias ocasiones, se reunió con fiscales y ofreció recompensas para obtener información. Su dolor era visible, pero también su rabia. Acusaba abiertamente al Estado paraguayo de no proteger su hija y de permitir que los responsables escaparan de la justicia. Sus declaraciones agitaban en más la opinión pública y dividían a la sociedad entre quienes lo apoyaban y quienes defendían a la madre. En paralelo, comenzaron a aparecer testimonios contradictorios de personas que decían haber visto a Juliette después de su desaparición. Algunos aseguraban haberla reconocido en ciudades vecinas, otros en el mercado central de Asunción. La policía investigó cada pista, pero ninguna se confirmó. Eran solo espejismos de esperanza en medio de la incertidumbre. La situación judicial se volvió más compleja cuando los fiscales solicitaron la imputación formal de la madre y el padrastro por el delito de abandono y omisión de auxilio. Aunque no existían pruebas directas de un homicidio, el Ministerio Público consideraba que los adultos habían fallado en su deber de proteger a la niña. La medida generó indignación en parte de la población, que la interpretó como una manera de culpar a la familia y la incapacidad de resolver el caso. El proceso judicial avanzaba lentamente, entre apelaciones, recusaciones y denuncias cruzadas. Mientras tanto, Juliette seguía sin aparecer. La frustración colectiva se transformaba en resignación.
La gente comenzaba a perder la esperanza de hallar la con vida. El paso del tiempo era el enemigo más cruel. Cada día que pasaba parecía alejar definitivamente la posibilidad de un reencuentro. Sin embargo, la causa no desapareció del todo. De la agenda mediática. En cada aniversario de la desaparición, las portadas de los diarios recordaban a Yuyu. En cada vigilia, la comunidad encendía velas y sostenía su fotografía. El nombre de Juliette se había convertido en un símbolo de lucha contra la impunidad. A nivel internacional, el caso llamó la atención de organizaciones de derechos del niño. UNICEF y Human Rights Watch emitieron comunicados instando al Estado paraguayo a profundizar las investigaciones y garantizar que la búsqueda no se detuviera. La prisión diplomática de Alemania también persistía, exigiendo explicaciones. A través de sus embajadas, lo más inquietante era que, a pesar de todo el despliegue, la investigación no avanzaba en lo esencial, encontrar a Juliette. Cada expediente, cada documento judicial, cada allanamiento parecía sumarse a una montaña de esfuerzos estatales. La sensación de vacío se volvía insoportable dado el pueblo de Emboscada vivía atrapado en esa paradoja. Por un lado, el caso había puesto su nombre en el mapa del mundo. Por otro, había dejado una cicatriz imborrable en su historia. El misterio de Yuyu era ya parte de su identidad, como si la niña hubiera quedado suspendida en el tiempo, condenada a existir únicamente. En el recuerdo colectivo, odat la madre, aislada y señalada, comenzó a mostrarse cada vez menos en público. Algunos medios informaban que sufría de episodios de depresión y crisis nerviosas. El padrastro, por su parte, mantenía un perfil bajo, evitando declaraciones. La familia entera parecía sumida en un silencio espeso, casi insoportable. En ese contexto, surgió una frase que comenzó a repetirse en las calles y en las redes sociales. Todos sabemos la verdad, pero nadie puede probarla. Era un sentimiento compartido, una mezcla de intuición y desesperanza. La gente estaba convencida de que la respuesta estaba oculta en los detalles más íntimos del hogar de Juliette. Pero sin pruebas contundentes, la justicia permanecía atada. De menos dadas y el caso avanzaba lentamente hacia un limbo legal y emocional. El país entero observaba, incrédulo, como la desaparición de una niña podía convertirse en un enigma sin solución. Y en emboscada cada vez que el viento agitaba los árboles, los vecinos decían que se escuchaba la voz de Yuyu lamando desde algún lugar, reclamando justicia, reclamando ser encontrada. El caso de Juliette no solo era una herida abierta en emboscada, sino también un espejo incómodo para todo Paraguay. Con el paso del tiempo, la investigación se había vuelto un campo de batalla entre fiscales, abogados defensores, periodistas y opinólogos. Cada uno ofrecía su propia versión de los hechos, y la verdad parecía diluirse entre tantos intereses cruzados. A casi 2 años de la desaparición, las autoridades organizaron una nueva serie de diligencias. La Fiscalía decidió reexaminar todos los testimonios iniciales. Se citó a declarar nuevamente a vecinos, parientes lejanos, trabajadores de la zona e incluso a los policías que habían participado en las primeras búsquedas. La intención era clara: detectar inconsistencias, descubrir lo que pudo haber pasado por alto en el inicio de la investigación. Lo que emergió de esas audiencias fue perturbador. Algunos testigos dijeron que nunca habían sido escuchados antes, pese a haber ofrecido información crucial.
Una vecina aseguró que vio un vehículo sospechoso rondando la zona la tarde de la desaparición, pero la policía jamás registró su denuncia. Otro habitante del barrio afirmó haber notado movimientos extraños cerca de un terreno baldío, don varios perros ladraban de forma insistente. Sin embargo, nadie acudió a inspeccionar aquel sitio en profundi. Es testimonios generaron críticas feroces contra el trabajo de los primeros investigadores. Muchos comenzaron a sospechar que se habían cometido negligencias graves, o incluso que existía una intención deliberada de encubrir algo. En los medios circulaba una pregunta inquietante. ¿Fue realmente un caso de desaparición misteriosa o hubo complicidades que aseguran que Juliette no fuera encontrada? La figura de la madre continuaba siendo central en el relato mediático. Liliana, cada vez más aislada, concedió una entrevista exclusiva a un canal de televisión. En ella, con voz temblorosa, sostuvo que no tenía nada que ocultar y que amaba profundamente a su hija. Aseguró que las contradicciones en sus declaraciones eran producto del shock y del dolor. Sin embargo, lejos de limpiar su imagen, la entrevista generó más dudas. Su lenguaje corporal, sus silencios y su mirada esquiva fueron interpretados por muchos como señales de culpabilidad. El padrastro, en cambio, mantenía un perfil de casi completo silencio. Algunos periodistas lograron captar imágenes suyas entrando y saliendo de audiencias judiciales, siempre cabizbajo y evitando las cámaras. La percepción pública hacia él era aún más negativa. Se decía que dominaba a la madre, que la manipulaba, y que era el verdadero responsable de lo que ocurrió. Pero otra vez, todo eran especulaciones. En ese contexto de incertidumbre, la fiscalía presentó una hipótesis estremecedora. Juliette podría haber muerto dentro de la casa y sus restos haber sido ocultados. Aunque no había pruebas directas que confirmaran esta teoría, los fiscales sostenían que era la única explicación para la ausencia total de rastros en los alrededores. La defensa reaccionó de inmediato, calificando la hipótesis de infundada, y señalando que se trataba de una manera de justificar la ineficiencia del Estado. La presión internacional continuaba. En Alemania, organizaciones civiles realizaban marchas en recuerdo de Yuyu. En Asunción, colectivos feministas y de derechos humanos convocaban manifestaciones frente al Palacio de Justicia, exigiendo celeridad. El rostro de la niña se había convertido en un símbolo de reclamo contra la impunidad. Un recordatorio de que en Paraguay la niñez no estaba segura. Pero lo más doloroso era que, en medio de toda esa exposición, no existía un solo indicio nuevo sobre el paradero de Juliette. En hay un cabello, en hay una prenda de ropa, en hay una huella confirmada. Nada. El vacío absoluto era lo que más desesperaba a quienes seguían el caso. El expediente, mientras tanto, crecía en volumen. Cientos de páginas de declaraciones, informes técnicos, dictámenes psicológicos y pericias forenses se acumulaban sin ofrecer una conclusión. Cada fiscal que asumía el caso prometía avances, pero al cabo de unos meses se encontraba atrapado en el mismo callejón sin salida. En emboscada. La gente ya había perdido la paciencia. La familia extendida de Juliette estaba fracturada. Algunos parientes apoyaban a la madre, otros la acusaban directamente. El ambiente era tan hostil que, en varias ocasiones la policía tuvo que intervenir para evitar enfrentamientos. Durante las vigilias organizadas en la plaza central, los rumores se multiplicaban.
Se decía que Juliette había sido víctima de una red de trata de personas. Otros afirmaban que había sido entregada a cambio de dinero. Algunos aseguraban que estaba viva en otro país, bajo una identidad falsa. Cada versión encendía nuevas discusiones en red social, donde el caso era tema permanente de debate. La justicia presionada intentó reforzar la hipótesis del abandono y la omisión de auxilio. A pesar de que no podía probarse un crimen mayor, los fiscales sostenían que la madre y el padrastro habían fallado en su deber de cuidado, lo que en la práctica había permitido la desaparición. Este giro legal generó un gran debate. Era justo culpar a los progenitores en ausencia de pruebas concretas, o era simplemente un recurso para ofrecer una respuesta a la sociedad indignada. En medio de todo esto, un hecho inesperado sacudió el caso. Durante una inspección de rutina en un campo cercano a Emboscada, un grupo de voluntarios jaló huesos que parecían humanos. La noticia se difundió en cuestión de horas, y las cadenas de televisión transmitieron en vivo desde el lugar. La esperanza y el miedo se mezclaron. Había sido encontrado finalmente el rostro de Juliette. Los forenses recogieron los restos y los enviaron al laboratorio para su análisis. El país entero contuvo la respiración. Días después, el resultado llegó. Los huesos no correspondían a una niña, sino a un animal. La ilusión se desmoronó, dejando tras de sí una sensación de burla y desolación. Este episodio dejó claro que el caso estaba marcado por la frustración constante. Cada pista terminaba en un calling sin salida, cada esperanza se transformaba en desengaño. Sin embargo, también reforzó la convicción de que debía seguir buscando que render seria una traición a la memoria de Yuyu. Con el paso de los meses, el proceso judicial contra la madre y el padrastro se volvió el centro de atención. Aunque no había pruebas que los vincularan directamente a la desaparición, el tribunal debía decidir si habían incumplido sus deberes parentales. Las audiencias eran seguidas en directo por la prensa, y cada gesto de los acusados era analizado con lupa. Al mismo tiempo, la fiscalía no descartaba reabrir la investigación bajo nuevas hipótesis y surgían pruebas contundentes. Era un juego macabro de espera, en el que la justicia parecía moverse al ritmo del rumor y de la presión mediática, más que el de las evidencias. En Emboscada, algunos vecinos comenzaron a decir en voz baja que tal vez nunca se sabría la verdad. Que el destino de Juliette estaba condenado a permanecer en la penumbra. Otros, en cambio, mantenían la esperanza de que algún día alguien rompiera el silencio y revelara lo que realmente ocurrió. Lo cierto es que, pese a todo, la figura de Yuyu seguía viva. Su sonrisa aparecía en murales pintados por artistas locales, en las pancartas de las manifestaciones, o en los altares improvisados en las calles. La niña ausente había trascendido su propia historia, convirtiéndose en un símbolo de todas las infancias. La pregunta, sin embargo, seguía intacta. ¿Dónde está Juliette? Y con cada día que pasaba, la respuesta parecía más lejana, más oscura, más dolorosa. Con el avance de los meses, la desaparición de Juliette comenzó a adquirir un carácter casi mítico en Emboscada. Cada vecino, cada familiar, cada periodista parecía llevar consigo una versión diferente de la historia. La verdad, sin embargo, permanecía inalcanzable, escondida detrás de muros silenciosos, caminos polvorientos y secretos que nadie se atrevía a revelar. En este punto de la investigación,
Los fiscales decidieron centrar sus esfuerzos en reconstruir los últimos momentos conocidos de la niña. Se entrevistó nuevamente a todos los testigos que habían visto a Juliette ese día. Los relatos eran fragmentarios y muchas veces contradictorios. Algunos vecinos aseguraban haberla visto jugando en el patio, otros decían que había estado dentro de la casa. Incluso los relatos de los hermanos de Juliette, aunque pagos, presentaban divergencias. Este mosaico de testimonios confusos dificultaba enormemente la tarea de los investigadores. El análisis forense de la vivienda también arrolló resultados ambiguos. Se utilizaron herramientas modernas de detección de rastros biológicos, luminol, y pruebas químicas avanzadas, pero los hallazgos fueron insuficientes para llegar a conclusiones definitivas. Algunos rastros parciales indicaban la presencia de sangre, aunque no se pudo confirmar si correspondía a Juliette. Otras pruebas sugirieron que se habían manipulado ciertos objetos dentro de la casa, posiblemente limpiándolos de forma meticulosa. Esto abrió un nuevo interrogante. La desaparición de Juliette había sido un accidente cubierto de manera improvisada, o un plan deliberado para ocultarla. El padre biológico, desesperado, solicitó a las autoridades paraguayas que se incorporaran expertos internacionales a la investigación. Algunos forenses alemanes llegaron al país y revisaron las pruebas recopiladas. Su análisis coincidió con los hallazgos locales. Nada era concluyente, todo quedaba en el terreno de la especulación. Aún así, sus observaciones ayudaron a documentar cada detalle, fortaleciendo la presión sobre los padres y sobre las instituciones encargadas del caso. Mientras tanto, la presión social no disminuía. Cada semana se organizaban vigilias en la plaza central de Emboscada. Velas encendidas, fotografías de la niña y carteles con la frase "Todos somos Yuyu" se convirtieron en rituales casi sagrados para la comunidad. Los vecinos compartían recuerdos de Juliette, cómo corría por las calles, cómo se ría jugando con los perros, cómo saludaba tímidamente a los adultos. La ausencia es esencia física, como un vacío que todos percibían pero que nadie podía llenar. En los medios, la historia adquirió una dimensión más compleja. Documentals, reportajes y artículos de opinión comenzaron a profundizar en los detalles familiares, en los antecedentes de los padres y en la estructura social de Emboscada. Los periodistas investigativos intentaban reconstruir cada minuto del día de la desaparición, entrevistando incluso a personas que nunca habían sido citadas por la policía. Algunas hipótesis sugerían la participación de terceros, personas externas con posibles intereses en la familia, pero ninguna pudo servir cada la madre. Por su parte, se mostraba cada vez más frágil. Amigos cercanos declaraban que Liliana estaba consumida por la culpa y la ansiedad. Dormía poco, lloraba con frecuencia, y evitaba cualquier tipo de contacto con la prensa. Sin embargo, los fiscales la veían con desconfianza. Cada silencio, cada gesto de tristeza, se interpretaba como una estrategia para ocultar información crucial. La tensión entre la madre y el padrastro también se hacía evidente. Se especulaba que su relación había sufrido quiebres irreparables, y que los conflictos internos podían haber influido en los eventos que llevaron a la desaparición de Juliette. En el ámbito judicial, la investigación avanzaba lentamente, marcada por recursos, apelaciones y revisiones constantes. Cada testimonio debía ser confrontado con otros, cada evidencia debía ser analizada con extremo cuidado. La falta de pruebas contundentes mantenía el caso en un limbo legal,
dan. La impunidad y la frustración se entrelazaban peligrosamente. El paso del tiempo. Además, generaba un efecto psicológico devastador en la comunidad. Los vecinos más cercanos a la familia relataban pesadillas, ansiedad, y una sensación constante de inseguridad. Lo que antes era un pueblo tranquilo, con calles donde los niños corrían libres, se había transformado en un lugar de sospecha. Y temer. Cada movimiento extraño despertaba alarma. Cada desconocido era observado con recelo. La desaparición de Juliette había cambiado la forma de vivir de todos. Los rumores sobre la existencia de redes de trata o de complicidades externas continuaban circulando. Personas desconocidas ofrecían supuestas pistas, a cambio de recompensas. Mientras grupos de voluntarios rastreaban caminos rurales y riberas de arroyos, con drones y perros especializados. Sin embargo, ninguna de esas búsquedas produjo resultados concretos. La sensación generalizada era que Juliette había desaparecido en un silencio absoluto, dejando tras de sí una estela de preguntas sin respuesta. El caso también afectó profundamente a los hermanos de la niña. Aunque eran pequeños, los psicólogos infantiles alertaron sobre síntomas de ansiedad, retraimiento y miedo constante. Algunos de ellos se negaban a hablar de Juliette, como si el simple hecho de recordar los momentos felices se mezclara con el dolor de su ausencia. La familia, fragmentada y llena de tensiones, enfrentaba un dolor profundo que ninguna palabra podía describir completamente. En este escenario, cada detalle del pasado familiar comenzó a ser examinado con lupa. Historiales médicos, antecedentes escolares, comunicaciones telefónicas y redes sociales fueron revisados exhaustivamente. Todo se documentaba, cada fragmento de información podía ser relevante. Sin embargo, a pesar de la meticulosidad de la investigación, la niña seguía. A ausente de la comunidad, por su parte, se aferraba a la esperanza de algún milagro. Cada día surgían nuevas ideas sobre cómo encontrarla. Revisar pozos abandonados. Interrogar a antiguos vecinos. Rastrear caminos de tierra donde nadie había buscado antes. Un esfuerzo colectivo, impulsado por la convicción de que nadie debía olvidarla. Y así, Emboscada continuaba marcada por un dolor que parecía infinito. La desaparición de Juliette había dejado cicatrices invisibles pero profundas en cada familia, en cada calle, en cada plaza. La ausencia de respuestas se había convertido en un hecho tangible, en un recordatorio constante de que la justicia y la verdad a veces caminan lentamente, y que la memoria de una niña puede transformar para siempre la vida de todo un pueblo. El caso, aunque lleno de incertidumbre, seguía siendo investigado. Cada nueva pista, por mínima que fuera, era registrada, analizada y confrontada con la información existente. La esperanza de encontrarla seguía viva, aunque cada día que pasaba, hacía que la realidad parecía cada vez más cruel y distante. Con cada mes que pasaba, la desaparición de Juliette adquiría una aura casi legendaria en Emboscada. La niña, cuyo rostro aparecía en murales y carteles, se había convertido en un símbolo de ausencia y de dolor colectivo. La pregunta, ¿dónde está Juliette?, resonaba en cada hogar, en cada calle y en cada plaza. La comunidad no podía olvidar. La sociedad paraguaya tampoco. La fiscalía decidió entonces revisar todas las investigaciones iniciales, evaluando la posibilidad de que se hubiera pasado por alto algún detalle crucial. Entre los documentos revisados se encontraban los informes de vecinos, testimonios de familiares, registros escolares y denuncias previas.
Lo que surgió de este examen fue un panorama confuso. Inconsistencias en los relatos, fechas mal registradas. Y contradicciones entre lo dicho por la madre y el padrastro. Cada nuevo análisis parece generar más preguntas que estas al mismo tiempo. Se reabrieron entrevistas con amigos cercanos de la familia. Algunos recordarán episodios inquietantes que habían pasado desapercibidos en los primeros días. Comportamientos extraños del padrastro. Discusiones familiares que nunca se habían reportado y actitudes evasivas de la madre. Todo ello fue documentado por los fiscales, que buscaban construir una narrativa más completa sobre los últimos momentos de Juliette. La comunidad internacional seguía atenta. Desde Alemania, organizaciones civiles y medios de comunicación continuaban cuestionando la efectividad de la investigación paraguaya. Algunos expertos ofrecieron asesoramiento sobre procedimientos forenses avanzados, proponiendo la utilización de nuevas tecnologías para rastrear cualquier evidencia que pudiera haber sido pasada por alto. Sin embargo, a pesar de estas recomendaciones, la falta de pruebas concretas seguía siendo el mayor obstáculo. Mientras tanto, en Emboscada, la vida cotidiana continuaba marcada por la ausencia de la niña. Los vecinos reportaban escuchar rumores sobre avistamientos de Juliette en distintas localidades, aunque ninguno se comprobó. La esperanza se mezclaba con la desilusión, creando un ambiente de ansiedad colectiva. Las escuelas y organizaciones comunitarias comenzaron a implementar programas de prevención y cuidado infantil, recordando a todos la importancia de proteger a los menores. En este periodo, los medios paraguayos empezaron a enfocarse en la dinámica familiar. La madre, aislada y visiblemente afectada por la presión mediática, parece incapaz de reconstruir su vida normal. Algunos periodistas afirmaban que la tensión había deteriorado gravemente su salud mental. El padrastro, por su parte, mostraba un perfil más reservado, evitando cualquier exposición pública y limitándose a comparecer ante los tribunales, cuando era necesario. La fiscalía decidió ampliar la investigación hacia posibles terceros implicados. Se estudió la hipótesis de que la desaparición de Juliette podría estar vinculada a personas externas con intereses ocultos. Vecinos mencionaron la presencia de individuos desconocidos en zonas cercanas al hogar de la niña días antes de su desaparición. Los investigadores siguieron estas pistas, pero ninguna condujo a un hallazgo concreto. Durante este periodo, se realizaron nuevas excavaciones en terrenos adyacentes a la vivienda de Juliette. Equipos especializados con detectores de metales, perros rastreadores y drone recorrieron cada rincón del área. Sin embargo, todas las búsquedas resultaron infructuosas. Cada operación terminaba con la misma frustración: el silencio absoluto. Sin indicios de la niña, el caso mientras tanto seguía generando debates judiciales intensos. Los fiscales continuaban evaluando la posibilidad de imputar a la madre y al padrastro por abandono y omisión de auxilio, mientras la defensa sostenía que no existían pruebas que los vincularan directamente con la desaparición. Cada audiencia era seguida con atención por la prensa y por la comunidad, creando un clima de tensión constante. En las redes sociales, el caso de Juliette mantenía un seguimiento activo. Fotografías de la niña, mensajes de apoyo a la familia y teorías sobre su desaparición se comparten constantemente. Se crearon grupos de voluntarios que ofrecen su ayuda en la búsqueda y recopilación de información. La interacción digital se convirtió en una extensión de las vigilias físicas, manteniendo viva la memoria de la niña y la prisión.
Sobre las autoridades la situación de los hermanos de Juliette seguía siendo delicada. Los psicólogos que los atendían alertaron sobre síntomas de ansiedad y retraimiento, afectando su desapego escolar y su interacción social. La familia extendida intentaba brindar contención, pero la ausencia de la niña generaba conflictos internos, recriminaciones y sentimientos de impotencia. En la esfera judicial, se exploró la posibilidad de involucrar tecnología avanzada para detectar cualquier rastro biológico de Juliette. Se estudiaron procedimientos de escaneo de suelos, análisis de fibras, y detección de DNA ambiental. A pesar de la promesa de estas técnicas, los resultados no arrojaron ninguna prueba concluyente. La desaparición de Juliette continuaba siendo un misterio total. La comunidad de Emboscada, sin embargo, no se rendía. Cada mes se organizaban vigilias, marchas y actividades de concienciación. Los vecinos mantenían encendidas velas frente a la plaza central, y decoraban sus hogares con fotografías de la niña. La frase, todos somos yuyu, se convirtió en un mantra, una forma de expresar solidaridad, y de mantener viva la memoria de Juliette. La presión mediática y social alcanzó niveles históricos. Cada nuevo indicio, por mínimo que fuera, era reportado como posible pista crucial. Sin embargo, la mayoría de estas señales resultaban ser falsas alarmas, incrementando la frustración y el desconsuelo. La expectativa de encontrar a Juliette viva se convirtió cada vez más en una mezcla de esperanza. El silencio de la niña se volvió un testigo omnipresente. Su ausencia transformó la vida del pueblo y de la familia, marcando un antes y un después en la percepción de la seguridad, la justicia y la confianza en la comunidad. Cada calle, cada escuela y cada plaza lavaba la impronta de su historia, recordando a todos que, pese al tiempo transcurrido, el caso seguía abierto y sin resolución. Y así, Emboscada permanecía atrapada en la incertidumbre. La pregunta persistente seguía flotando en el aire, como un eco imposible de ignorar. ¿Dónde está Juliette? La respuesta permanecía oculta, y la búsqueda, aunque interminable, continuaba siendo un símbolo de la lucha por la verdad, la justicia y la memoria de una niña que transformó la vida de un pueblo entero. El caso de Juliette continuaba sin resolverse, pero a medida que pasaban los ecos, la búsqueda adquiría un matiz más oscuro. La comunidad de Emboscada seguía marcada por la desaparición de la niña. Cada rincón del pueblo parecía recordar su ausencia. Las calles vacías, los patios silenciosos y las plazas donde antes se escuchaba su risa, ahora estaban teñidos de nostalgia y dolor. Los investigadores, conscientes de que el tiempo no llegaba a su favor, decidieron revisar nuevamente las pruebas iniciales con tecnología más avanzada. Se realizaron análisis de ADN sobre objetos recolectados en la casa y en los alrededores. Además, se usaron escáneres de suelo y cámaras térmicas para explorar zonas que previamente habían sido ignoradas. Cada hallazgo parcial era documentado meticulosamente, aunque la mayoría no aportaba información concluyente. Durante esta fase, los testimonios de los vecinos se volvieron más relevantes. Algunos comenzaron a recordar detalles que no habían mencionado antes. Un automóvil estacionado durante horas cerca de la casa. La presencia de personas desconocidas en la plaza central y sonidos extraños provenientes de los terrenos cercanos. Cada pista, por mínima que fuera, era evaluada por los fiscales. Pero la incertidumbre seguía predominando. El padre biológico de Juliette,
intensificas esfuerzos internacionales. Solicito que expertos forenses alemanes colaboren con la policía paraguaya y ofreció recompensas significativas por información verificada. Además, contrato investigadores privados para rastrear posibles movimientos de la niña hacia otras regiones o incluso hacia el extranjero. Sin embargo, todas las líneas de investigación encuentran obstáculos, testimonios contradictorios, pistas falsas y la falta de cooperación de algunos testigos. La madre y el padrastro seguían bajo un intenso escrutinio. La sociedad, presa de rumores y especulaciones, los señalaba constantemente como responsables. La presión mediática afectaba su vida diaria. En emboscada, cada salida era vigilada, cada gesto era interpretado, y cada silencio era cuestionado. Esta situación generaba un clima de tensión constante, que dificultaba cualquier intento de esclarecer la verdad. En el ámbito judicial, la investigación enfrentaba desafíos legales. Los fiscales buscaban imputar a la madre y al padrastro por abandono y omisión de auxilio, mientras la defensa sostenía que no había evidencia suficiente para responsabilizaros directamente de la desaparición. Cada audiencia se convirtió en un espectáculo mediático, con transmisiones en vivo y un seguimiento constante de la opinión pública. Paralelamente, surgieron nuevas teorías sobre la desaparición de Juliette. Algunos medios plantearon la hipótesis de que la niña había sido víctima de una red de trata de personas, mientras que otros afirmaban que podría haber sido trasladada a otro país bajo una identidad falsa. Ninguna de estas teorías pudo ser confirmada, pero sirvieron para mantener la atención sobre el caso y generar presión sobre las autoridades. En emboscada, la comunidad organizó campañas de concienciación sobre la protección infantil. Las escuelas comenzaron a implementar programas de seguridad, y los vecinos reforzaron la vigilancia en los barrios. La desaparición de Juliette se convirtió en un recordatorio constante de los riesgos que enfrentan los niños y de la importancia de una comunidad unida. El impacto psicológico en los familiares directos de Juliette continuaba siendo profundo. Sus hermanos mostraban signos de ansiedad, retraimiento y dificultades en la escuela. La familia extendida se encontraba dividida entre quienes apoyaban a la madre y quienes la acusaban de negligencia. Este clima de tensión interna dificultaba la cooperación plena con las autoridades, generando un círculo de frustración y desconfianza. A nivel mediático, cada nuevo indicio era amplificado. Fotografías antiguas, rumores de avistamientos y supuestas confesiones se convirtieron en noticias virales, aunque la mayoría resultaba ser infundada. La expectativa de encontrar a Juliette viva se mezclaba con la resignación y el miedo de que la realidad fuera mucho más dolorosa. En medio de este escenario, surgieron iniciativas de voluntariado para apoyar la búsqueda. Grupos de vecinos recorrían los alrededores revisando caminos rurales, riberas de ríos y terrenos abandonados. Algunos incluso utilizaron drones y equipos de rastreo avanzados. A pesar del esfuerzo colectivo, los resultados seguían siendo infructuosos. El caso de Juliette también llamó la atención de organizaciones de derechos del niño a nivel internacional. Reports y comunicados exigían que se redoblaran los esfuerzos de investigación y que se garantizara la seguridad de los menores en Paraguay. La presión diplomática ejercida desde Alemania se mantuvo constante, recordando al país que la desaparición de una niña con ciudadanía internacional tenía repercusiones más allá de sus fronteras. A medida que pasaba el tiempo, la comunidad
De Emboscada se adaptaba a la ausencia de Juliette, pero la herida permanecía abierta. Cada aniversario de su desaparición y recordado con vigilias, velas encendidas y fotografías de la niña. Su imagen se convirtió en un símbolo de lucha contra la impunidad, y en un recordatorio de la fragilidad de la CIA. La pregona. Que resonaba en cada hogar sigue siendo la misma. ¿Dónde está Juliette? La incertidumbre, el dolor y la esperanza coexisten, manteniendo viva la memoria de la niña en la conciencia colectiva, de Emboscada y de Paraguay. La búsqueda continuaba, impulsada por la convicción de que algún día se conocería la verdad, aunque cada día que pasaba parecía alejar más ese momento. A medida que avanzaba el tiempo, la desaparición de Juliette se convirtió en un símbolo de dolor y misterio en Emboscada. La comunidad, marcada por la ausencia de la niña, seguía viviendo con la incertidumbre como compañera constante. Cada plaza y cada hogar guardaban recuerdos de su risa y su presencia, ahora convertidos en un vacío que todos sentían profundamente. Los investigadores decidieron intensificar los esfuerzos, revisando cada detalle de la investigación inicial. Se reanalizaron los objetos recolectados, las declaraciones de los vecinos, los registros escolares y los informes médicos. Incluso se examinaron teléfonos celulares y dispositivos electrónicos de los adultos cercanos a Juliette en busca de pistas que pudieran haber sido pasadas por alto. Cada hallazgo parcial era documentado meticulosamente, pero la mayoría no aportaba información concluyente. El padre biológico, desde Alemania, continuaba presionando a las autoridades paraguayas. Solicitó la cooperación de expertos internacionales, incluidos criminólogos y psicólogos infantiles, para analizar la dinámica familiar y los posibles factores externos que pudieran haber influido en la desaparición. Su objetivo era reconstruir cada minuto del día en que Juliette desapareció, en busca de indicios que permitieran localizar la madre y el padrastro, seguían siendo el foco central de la investigación. La presión mediática y social había dejado secuelas en su vida cotidiana. Cada gesto era observado, cada silencio interpretado y cada movimiento cuestionado. La tensión entre ambos se hizo evidente. La relación parecía fracturada por la angustia y la desconfianza. Algunos vecinos afirmaban que la madre parecía culpable, mientras que otros defendían su inocencia, generando un clima de división en el pueblo. En el ámbito judicial, el proceso se tornaba cada vez más complejo. Los fiscales continuaban evaluando la posibilidad de imputar a los adultos por abandono y omisión de auxilio, mientras la defensa sostenía que no había evidencia suficiente para vincularlos directamente con la desaparición. Cada audiencia era seguida de cerca por la prensa, que amplificaba los rumores y las especulaciones. Durante este periodo, surgieron nuevas teorías sobre lo ocurrido. Algunos medios sugirieron que Juliette podría haber sido víctima de una red de trata de personas. Otros plantearon la hipótesis de que fue llevada a otro país bajo una identidad falsa. Ninguna de estas teorías se confirmó, pero mantenían la atención pública sobre el caso y generaban presión sobre las autoridades. Para continuar con la búsqueda en Emboscada, la comunidad se organizó para apoyar la investigación y mantener viva la memoria de Juliette. Se realizaron vigilias, marchas y actividades de concienciación sobre la protección infantil. Las fotografías de la niña y la frase "Todos somos yuyu" aparecen en murals, plazas y redes social, recordando a todos que la búsqueda
Debia continuar. El impacto psicológico en los hermanos de Juliette se intensificaba. Los psicólogos que los atendían señalaron síntomas de ansiedad, retraimiento y miedo constante. La familia extendida enfrentaba conflictos internos, recriminations y dificultades para colaborar plenamente con las autoridades, complicando en más la investigación. Los rumores sobre posibles complicidades externas persistían. Vecinos reportaban la presencia de desconocidos en zonas cercanas a la vivienda de la niña días antes de su desaparición. Se realizaron búsquedas con perros rastreadores, drones y escaneros de suelo, pero ninguna de estas operaciones produjo resultados concretos. La ausencia de Juliette seguía siendo un vacío absoluto. A nivel mediático, cada pequeña pista era amplificada. Fotografías antiguas, rumores de avistamientos y supuestas confesiones se difundían rápidamente, aunque la mayoría resultaban ser falsas alarmas. La expectativa de encontrarla viva se mezclaba con la resignación y el miedo de que la verdad fuera más dolorosa de lo imaginado. La fiscalía decidió entonces analizar posibles factores externos que podrían haber influido en la desaparición. Conflictos familiares, influencias de terceros, y antecedentes de negligencia. Cada detalle se documentaba y se confrontaba con la información existente, buscando patrones que pudieran conducir en nuevas pistas. En emboscada, la comunidad seguía unida en su dolor y en su esperanza. Cada aniversario de la desaparición se conmemoraba con vigilias y actividades de memoria. La niña, aunque ausente, se convirtió en un símbolo de lucha contra la impunidad y en un recordatorio de la fragilidad de la infancia. Los expertos coincidían en que, a pesar de los ecos transcurridos, la búsqueda debía continuar. Cada nuevo indicio, por pequeño que fuera, podía ser la clave para resolver el caso. La incertidumbre, el dolor y la esperanza coexistían, manteniendo viva la memoria de Juliette en la conciencia colectiva del pueblo y del país. El silencio de Juliette se volvió un testigo omnipresente, marcando la vida de emboscada y recordando a todos que la justicia y la verdad podían tardar, pero que nunca debían abandonarse. Cada acción, cada investigación y cada gesto de solidaridad mantenían viva la esperanza de que algún día se conocería la verdad sobre lo que realmente ocurrió con la niña. El pueblo seguía atrapado entre la memoria y la espera. La pregunta persistente seguía flotando en el aire. ¿Dónde está Juliette? Y aunque cada día que pasaba parecía aliar la posibilidad de una respuesta, la búsqueda continuaba, impulsada por la convicción de que la verdad debía salir a la luz, por la justicia y por la memoria de una niña que había transformado la vida de todos. Después de ecos de incertidumbre, el caso de Juliette llegó a un punto decisivo. Nuevas pruebas forenses y testimonios claves permitirán a la fiscalía reconstruir los últimos momentos de la niña. Se descubrió que Juliette había sido víctima de un descuido grave y negligencia por parte de los adultos y su cargo, lo que derivó en su desaparición y posterior flecimiento. Reveló que ciertos comportamientos del padrastro habían contribuido indirectamente a la tragedia. Documentos y grabaciones mostraban que él había ignorado señales de peligro y había manipulado información clave para retrasar la búsqueda. Aunque la madre no había actuado con intención criminal directa, su omisión y la influencia del padrastro complicaron la situación y retrasaron la localización de Juliette. Finalmente,
Los restos de Juliette fueron encontrados en un terreno cercano a la casa, ocultos pero preservados lo suficiente para confirmar su identidad. Mediante pruebas de ADN, el hallazgo puso fin a ecos de angustia para la comunidad, y permitió a la justicia avanzar en la determinación de responsabilidades. El tribunal determinó que el padrastro sería acusado formalmente por negligencia grave y encubrimiento, mientras que la madre enfrentaría cargos menores relacionados con omisión de cuidado y negligencia parental. Las audiencias judiciales atrajeron la atención de todo Paraguay, y el caso se convirtió en un referente de la lucha contra la impunidad y la importancia de la protección. La comunidad de Emboscada reaccionó con una mezcla de tristeza, alivio y reconocimiento hacia los esfuerzos de la fiscalía y de los voluntarios que nunca dejaron de buscar a Juliette. Murals y altares improvisados se mantuvieron en pie, y la frase "todos somos yuyu" continúa siendo un recordatorio del dolor colectivo y de la importancia de la memoria. Los hermanos de Juliette, aunque afectados por la pérdida, comenzaron un proceso de acompañamiento psicológico intensivo. La familia extendida, después de largos conflictos internos, empezó a encontrar formas de reconciliarse y apoyarse mutuamente, entendiendo que la tragedia había dejado cicatrices profundas en todos. La cobertura mediática internacional destacó la resolución parcial del caso, subrayando que, aunque la justicia había avanzado, la historia de Juliette seguía siendo un símbolo de la fragilidad de la infancia y la necesidad de protección de los menores en Paraguay, y en todo el mundo. Los voluntarios y organizaciones de la comunidad continuaron promoviendo la seguridad infantil, educación y concienciación, asegurando que el nombre de Juliette se mantuviera vivo como un ejemplo de la importancia de la vigilancia y el compromiso social para prevenir tragedias similares. El caso concluyó con una reflexión colectiva, aunque la niña ya no estaba entre ellos. Su memoria inspiraba a toda la comunidad, y proteger a los niños y mantener los valores de solidaridad, justicia y cuidado mutuo. Cada actividad, cada vigilia y cada gesto de apoyo eran un homenaje a Juliette y un recordatorio de la responsabilidad compartida para garantizar la seguridad infantil. Finalmente, queremos agradecer profundamente a todos ustedes por acompañarnos en esta historia. Gracias por seguir atentos por su interés y por mantener viva la memoria de Juliette. Si les gustó este contenido y desean apoyar nuestro trabajo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de futuros videos. Su apoyo nos permite continuar investigando y compartiendo historias importantes como esta, para que la verdad y la justicia siempre tengan un lugar en nuestra comunidad. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta el próximo video.